So when G.A.C. Bangladesh launched, they made a bold claim that their Emkoo competes with the Harrier. Now we disagreed. So today we're gonna find out. Okay, first সাইটে আপনারা অনেকেই ভাবতে পারেন যে ভাই এটা just another flashy Chinese brand with a lot of gimmicks and features, but wait. এই Chinese ব্র্যান্ডটা চায়নাতে Honda বানাচ্ছে for 27 years. That's the average age of Bangladesh. And আমাদের সবার ফেভারিট টয়োটা গাড়ি এরাই চায়নায় বানাচ্ছে for 21 years. এবং এরা নিজেরাও নিজেদের ব্র্যান্ডে 12 বছর ধরে গাড়ি এক্সপোর্ট করছে। এখন আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পারবেন কিছু গাড়ি ইন টু ক্যাটাগরিজ, ইন্টারনাল কম্বাসশন এবং হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকল, যেগুলা জিএসি, টয়োটা এবং হন্ডার জন্য চায়নায় বানাচ্ছে, সাচ এস আমাদের সবার ফেভারিট CHR, Camry, Corolla, ZRV, Vezel, Accord, Venza, which is actually the Harrier. Although we've always known this car as the Toyota Harrier, but globally this is known as the Toyota Venza. কোয়েশ্চেন যেটা সবার মাথায় থাকে, ঠিক আছে ভাই সব মানলাম, কিন্তু আমি তো রিসেল ভ্যালু পাবো না, আর আমি পার্টস পাবো কই? রিকন্ডিশন তো নাই। Well, you're lucky because G.A.C is providing 50 to 60% buyback in 5 years. And for that 5 years, you have bumper-to-bumper warranty, 6 free services over 3 years or 150,000 kilometers. দোনোটা গাড়ির ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি 55 লিটার্স অ্যান্ড ফুল রিফিল করতে 6,700 টাকা লাগবে। এখন আমরা যদি ধরে নিই এমকোতে 7.5 থেকে 8 kmpl পাবো আমরা, তাহলে আমাদের 450 কিলোমিটার অ্যাপ্রক্সিমেটলি রেঞ্জ পাই, এবং হ্যারিয়ারে আমরা রেঞ্জ পাই 650, যদি আমরা ধরে নিই 12 kmpl করে আমরা পাবো ঢাকা সিটিতে, তাহলে এমকো 15 টাকা পার কিলোমিটার এবং হ্যারিয়ার 10 টাকা পার কিলোমিটার। এখন এখানে একটা বড় ফ্যাক্টর, হ্যারিয়ারের ট্যাক্স 75,000 টাকা এবং এমকোর ট্যাক্স মাত্র 25,000 টাকা। আসেন আমরা একটা রাফ ক্যালকুলেশন করি। যদি আমরা বছরে গাড়ি 12,000 কিলো চালাই, তাহলে এমকোতে 1,78,000 টাকার অকটেন রিফিল করা লাগবে এবং হ্যারিয়ারে 1,20,000 টাকার। কিন্তু আপনি তো হ্যারিয়ারে 50,000 টাকা বেশি ট্যাক্স দিচ্ছেন, তাহলে ইন রিয়ালিটি আপনার কিন্তু হ্যারিয়ারে 1,70,000 টাকা লাগছে, উইচ ইজ অনলি 8,000 টাকা লেস দেন দ্য এমকো। আসেন এবার একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যালকুলেশন করি রিসেল ভ্যালু অ্যান্ড ডেপ্রিসিয়েশনের। আপনি যদি আজকে 85 লক্ষ টাকা দিয়ে একটা হ্যারিয়ার কিনেন এবং 5 বছর পর ধরে নিচ্ছি আপনি মাত্র 30% ভ্যালু লুজ করবেন বিকজ এটা একটা টয়োটা, তাহলে আপনি রাফলি 25 থেকে 26 লক্ষ টাকা লস করবেন। অন দ্য আদার হ্যান্ড আপনি আজকে জিএসি এমকো কিনতে পারছেন মাত্র 48 লক্ষ টাকায়, এবং 5 বছর পরে জিএসি কে শুরু হয়েছে আপনি বলতে পারেন ভাই আপনি বলছিলেন আমাকে 60% দিবেন, আপনি এখন আমাকে আমার 60% ভ্যালু ব্যাক বুঝিয়ে দেন। সো আপনি তাতে মাত্র 24 লক্ষ টাকা অর লেস লস হবে। অফকোর্স আপনার কিন্তু এই এমকোটা মেনটেন করার জন্য 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে। To begin with, in terms of dimensions, the Emkoo and Harrier are on par. The Harrier is slightly longer and taller while the Emkoo is a bit wider. The Harrier of course also weighs more but also it makes more power. আচ্ছা, অনেকটা অ্যানালিসিস হলো, এখন আমরা গাড়িগুলোর অ্যাকচুয়াল স্পেকস দেখি। To begin with, in the front end, হেডলাইটগুলা জিএসিতে আসছে এটা LED matrix headlight, which is very similar to the Hyundai Tucson. But on the other hand, হ্যারিয়ারে আমরা কিন্তু পাচ্ছি the classic LED projection headlights. Front view, first impression. So the Emkoo has an integrated grille, which basically means there are patterns in the bumper, which you can see, and these patterns have gaps in between them. The Harrier comes with this beautiful modelista kit, chrome accents, fog light, and a really nice big grille. Coming on to the looking mirrors, both the cars looking mirrors have lane departure warning. So আপনি যদি ডানে চলে যেতে থাকেন এবং ডানে একটা গাড়ি থাকে লেনে, তাহলে সে আপনাকে একটা ইন্ডিকেটর দিবে। I don't know why, but the Emkoo comes with 19-inch wheels, which are very big for an SUV this size, and the Harrier comes with standard 18-inch alloys. Rear view, দোনোটা গাড়ি অনেক পয়েন্টি, fake exhaust vents, very annoying. Harrier দেখা যাচ্ছে quad exhaust, but in reality it's just dual exhaust, same with the Emkoo. And of course you have your standard LED tail lamps, which is very common at this point. Both the trunks are of course automatic, which is a very nice touch. Under the hood, the Emkoo is a 1.5-liter turbocharged non-hybrid. So the Emkoo has a 7-speed wet clutch DCT coupled with its engine, making 177 horsepower and 270 Newton meters of torque. While the Harrier
is a 2.5-liter hybrid CVT, which makes 221 Newton meters of torque and also 177 horsepower. So we'll see a head-to-head comparison. End of the line, the Harrier pulls away. I think it's because of the hybrid system. The battery provides power instantly. Moving on to the interior material on the Emkoo is pure leather, and on the Harrier is a Softex leather. Infotainment-wise, the Toyota Venza comes with an 8-inch infotainment versus the Emkoo's huge 10-inch infotainment. Both are touchscreens. G.A.C has a lot more options in the infotainment, such as climate control, drive modes, suspension dynamics, etc. Okay, instrument cluster-wise, I prefer the Harrier. Aage bole dilam bhai, because I don't like these new cars which come with LCD screens which look like a tab, takes the life and character from the cars. The Harrier comes with this traditional cluster which I like a lot more. Steering wheels of both the cars have cruise control, audio control, lane departure assist, cluster controls, and core controls. Okay, cabin-wise, the Emkoo's cabin is pretty nice. To begin with, 3-tone interior, which is tan, cream, and black. And then we have 6-speaker DTS sound system. In the front console, we have 2 USB ports, 1 Type-C, NFC charging, a heads-up display, and in the rear, we have AC vents and 1 USB charging port. And not to mention, the entire roof is panoramic. Cabin-wise, the Harrier is also nice. I think I'm split on this one, inching at the Harrier a bit more. So of course, the Harrier has heated seat, cooled seats, a rear view mirror with a screen which has feed from the rear view camera directly, has an actual gear lever which is nice compared to the Emkoo. Climate control and infotainment buttons are soft touch. It has an electrochromatic roof, which means the panoramic can go blind and transparent. Also has the rear AC vents and 2 charging ports. Well, আমরা তো সবাই নরমাল নবস দেখতে অভ্যস্ত. Look at this. মিটারটা bit small for my liking, but it's like a tab. পুরো একটা LED screen. So we have the HUD there, heads-up display basically. সবই ঠিক ছিল, এটা খুলে না. So it's just a panoramic. Interesting thing, this huge knob, এটাতে টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো যায়, but driver side নাই. Like the inside, যেটা আমরা ইনসাইডে দেখছি, you have to shift the gear from here. Start stop button এখানে, not in the dash, unlike Japanese cars. So a lot of leather, also leather. But এই জায়গাটা নিয়ে আমার একটা কমপ্লেন আছে, বিকজ আমরা দেখছি যে এই জিনিসগুলো ফেটে যায়. এই জায়গাটা leather দিছে, it's great. Could have been plastic. বাংলাদেশের জন্য I think could have been better. এই অ্যাডজাস্টারটা is manual. এই অ্যাডজাস্টারটা is not auto. Harrier it's auto. Stiff. Suspensionটা is stiff, like the CRV. I think it's a DHS Motors thing, na? DHS Motors SUV under suspension stiff হয়. Suspension so economy mode. এই রাস্তাটা pretty ভাঙ্গা. Yeah. বেশ ভাঙ্গা. Steering এর কোনো ফিল নাই. Steering is you don't have a feedback on the steering. রাস্তা উঁচু নিচু ভাঙ্গার কারণে, which I like, of course. Suspension bit stiff. Oh, like German cars. Wiper down side, indicator bump side. So this is not a Japanese thing, but weirdly enough. So easy to make the mistake. Never mind. আমরা sport mode try করি. Sport mode এর কথা বলতেছিল. So we are supposed to get road feel, na? Sport mode we're supposed to get a lot of road feel. Steering will be much more tighter. Your EMS would be more ভাঙ্গার উপর দিয়ে যাচ্ছি. And one thing I would love to say about this car, এত ভাঙ্গার উপর দিয়ে যে গেলাম, এত ফুল ফ্লোর করে গেলাম, আমি এখনও বলবো স্টিয়ারিং আমি কোনো ফিল পাই নাই, বডিতে কোনো রোল পাই নাই. অ্যান্ড অফকোর্স দিস ওয়াজ ভেরি কমফর্টেবল, নট হার্ড অন দ্য ব্যাক. গাড়িটাও আসলে ফেল্ট ভেরি পুট টু দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড কমফর্টেবল ইন অল দিস টেরেন. সো যেহেতু আসলে আমাদের বাংলাদেশের রাস্তাঘাট ভাঙ্গা, স্পোর্ট মুডেও যেহেতু আমি পাইনি, আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট গেটস এনি ওয়ার্স দেন দিস. একটু খসখসে. আই থিঙ্ক জাপানিজগুলো আর একটু কমফর্টেবল টু টাচ, অনেস্টলি. সো গাড়ি স্পোর্টে দিব না আগে শুধু. সো স্পোর্টে দেওয়ার পরে we go to shadow driving, and from shadow driving we have mode settings, and mode settings e jawar por we can actually set up everything.
100 Newton meters of torque. Wheel spinning out of the line. Oh, damn. It's pretty fun. মানে স্পোর্ট মোডে ভাঙার উপর দিয়ে আমরা উড়ায় যাচ্ছি। আমরা 100-র উপরে and we're on the bridge. Oh my god. This is one hell of an SUV. My god. Well, আমরা চারজন খুব কমফর্টেবলি আছি কিন্তু and এই যে ঠাডা রোদের মধ্যে যেটা বলে বাংলায়, রাইট? আমরা কিচ্ছু ফিল করতেছি না। আর আমাদের কিন্তু উপরের রুফ cool plus and ভাই উপরের শেডটা কিন্তু is something with this windshields because windshield গরম হচ্ছে না কিন্তু। হ্যাঁ, একটা উইন্ডশিল্ড গরম হচ্ছে না। মানে যতখানি আর কি আমরা এক্সপেক্ট করি অতখানি গরম হচ্ছে কম। অপশন যেটা দিয়ে হচ্ছিল আমরা মানে গাড়িতে ওঠার পরে যে ভ্যাপসা গরমটা থাকে ওইটা একদম কুল প্লাস দিলে একদম পুরো অমিট করে দিবে। 360 ডিগ্রি ক্যামেরা, 2D 3D ভিউ, শুধু ব্যাক ভিউ যদি আমরা দেখতে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলস, দিস আর ইউর ওয়াইড অ্যাঙ্গেলস, ইউ হ্যাভ মাল্টিপল চয়েসেস দেয়ার। ও উই গো টু সিলেক্ট পার্কিং, ওখানে একটা পার্কিং অপশন আছে। এন্টার গিয়ার ড্রাইভে দিয়ে স্টার্ট পার্কিং, লেটস সি ও কি করে। ও নিজে নিজে চালাচ্ছে নিজেকে, লেটস সি ও আদৌ পারে কিনা পার্ক করতে। না 2 কিলোমিটার করতেছে এটা কি? নিজে নিজে পার্ক করতেছে, ভেরি ইন্টারেস্টিং। Also, it's in the middle of nowhere without any markings. So basically, this is the same as Honda sensing, proximity sensor, lane departure warning, and the cruise control. So এই গাড়িটা যদিও নিজে অটো পার্ক করতে পারে, এটা কমপ্লিটলি নিজেকে নিজে চালাইতে পারে না। ইটস অলমোস্ট দেয়ার, আর একটু বড় হলে পারবে, বাট এখন পর্যন্ত স্টিয়ারিং একটু হাত রাখতে বলে। আমরা এখন সাউন্ড সিস্টেমটা চেক আউট করবো। সো দিস অ্যাপারেন্টলি কামস উইথ আ 6-speaker sound system powered by DTS. Can you hear the sound? Kids screaming in the cradles, profanities. Eyes scared, new eyes covered in ink. 'Cause I'm the one to help. So I do not know যে আসলে আমাদের মাইকে কতখানি বোঝা গেছে, but this really doesn't sound like a 6-speaker sound system. This sounds like a 10-speaker sound system. The bass is really really good. I think ক্ল্যারিটিটা একটু বেটার হতে পারতো, আর প্রবাবলি আমরা সেটিংসে যে চেঞ্জ করতে পারবো। We'll get into that later. Okay, now we are in the new Harrier, and that's the Emkoo. So, a cluster is a lot like the Camry, of course. মাঝখানেটা পুরোটাই is a screen, and then on the right you have the speedometer, and on the left you have this. It is not a tachometer anymore, right? Because এখানে charging eco power দেখায়, not the RPMs. So I like this feature. I think এটা Emkoo থাকা উচিত ছিল। So এখানে built-in you have the rear view camera, full time দেখায়, you can record with the SD card. So now you see the sky, now you don't see the sky. So এটা frost defrost mode আছে। So রোদের দিনে this will come very handy. First things first, touch and feel. I think এটা touch and feel আমার কাছে better লাগছে অন্তত। Although that's a pure leather, but I like the Japanese touch and feel better. Wooden, of course. We have all come to love the Japanese wooden trims. Really love it.
এখানে আসলে এসিটা এখানে ইন্টিগ্রেটেড না, এসিটা এখানে সফট টাচ হিসেবে আছে। And you have your EV mode, you have your driving modes here, parking here, the gear lever. Nice. I still like a gear lever. বাটনের জিনিসটাতে আমি এখনো এতটা অ্যাকাস্টম না। বিং এ জাপানিজ কার, এখানে আসলে সিট হিটার আছে, and I think এখানে সিট কুলিংও আছে, সিট কুলিংও আছে। বাট করে গ্যাক এমকোতেও ছিল। সো এটি চালে পরে এটা কিন্তু সিট থেকে ভেন্স থেকে বাতাস বেরোতো। আই থিঙ্ক সিটের মধ্যে কি ভেন্স আছে? Right. So you have your front row ventilation with heating and cooling and the smart mode. Right. So that, and এখানে ফোন চার্জ দেওয়া যাবে। Also you have that in the Emkoo. So that's the same. Infotainment, I think দোনোটারই সাইজ সমান, ঠিক আছে? Of course this is a Harrier, so it comes with a JBL. And I think এটার infotainmentটাও is quite on par with the Emkoo, না? It's quite on par with the Emkoo, but I think this has quite a few lesser options, but it's fine. I mean, এত কিছু আসলে গাড়িতে দরকার নাই. End of the day, we're gonna drive the car. It's not a gadget, it's a car. Touch feedbackটা I think Emkoo better ছিল, if you ask me. I think Emkoo touch feedbackটা better. But I think, and at least in my opinion, I like this soft touch panel, which is very traditional. I'd like this. A bit more interior on the car. Emkoo donota আসলে screen ছিল, which is of course the future and high tech, but গাড়ির ফিলিংটা একটু কমে যায়। This also has a heads up display, so এখান থেকে প্রজেক্ট হয় heads up display পার্টটা। Steering wheel, you have a lot more buttons here in the steering wheel. So you have the cruise control, you have the audio settings, you have the lane departure assist, proximity sensors, call, volume, and of course a cluster controls. Everything is here. Start button also here. So they've shifted from the dash থাকা থেকে এখানে। I think it's a new thing ongoing. So এখানে 360 degree views আছে, of course Harrier. Can we have a camera here? 360 degree views pretty much. So আমরা এখন ইকো মোড থেকে স্পোর্ট মোডে দিব, and we are gonna see কি হয়. So, and of course do the sport mode of the Harrier and a decline. Acha na, okay, we're not gonna do anything unfair. আমরা এখন decline এ নাই. We're not gonna be unfair with the Chinese. Here we go. Okay, instantly definitely picks up much faster. Oh my god. Yep, you feel the power. You really do feel the power, but of course আপনার বুঝতে হবে এখানে আপনি 1000 সিসি বেশি আছে, একটা ব্যাটারি আছে। আমার কাছে এটার সাসপেনশনটা কমফোর্টেবল, রাইট? আমার কাছে এটা একটু বেটার লাগছে। মোটো আমার কাছে ওইটা বেটার লাগছে। ভাই অনেক ঝাঁকায়, আমি কোনো ফিডব্যাকই দিব না এটাতে। আই উইল আস্ক ইউ গাইজ টু ডিবেট অ্যাবাউট ইট। না মানে আমি ওটা তো এই সাইডে বসছি, এটা তো বসলাম, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওটা একটু বেটার আছে। ওকে, আই লাইক দ্য সফটওয়্যার সাসপেনশন। I like it. Me and him are অন্য মানে একটু টাকা পয়সা নিতে দেখে বলতে দিতে পারে অ্যাকচুয়াল। আচ্ছা ওকে, সো আমরা ধরে নিচ্ছি একজন যেহেতু ডিএইচএস এর, সে গ্যাকের পক্ষেই। সো আমি এখানে কোনো ইনপুট, দুইজন গ্যাকের পক্ষে, দুইজন হ্যারিয়ারের পক্ষে। It's split, okay? It's split 50-50. We can do a vote on this. So we can do a vote on this after we take the same route as we took with the GAC. Then you will have a clarity যে মানে কোনো গাড়িটা কিরকম পারফর্ম করে ইন টার্মস অফ কিছু তো সাসপেনশন। তো রুট লাগে না বোঝার জন্য, আমি একটুতে বুঝে নেই। আমরা কিন্তু খুব কনফিডেন্ট অ্যাবাউট, ভেরি কনফিডেন্ট অ্যাবাউট ইট, ভেরি কনফিডেন্ট অ্যাবাউট ইট। আচ্ছা না, we're gonna take that out. একটু সময় লাগছে এসিটা ঠান্ডা হইতে, but eventually you get there and it's pretty cool. So I think AC should be a defining feature বাংলাদেশে গাড়ি কেনার জন্য। But moving on, আমি তো ক্লাস্টার কন্ট্রোলসগুলো দেখাই। So this is for your driving support, audio, vehicle information, so you know battery, engine কোথা থেকে পাওয়ার যাচ্ছে, you have all your settings, blah blah blah. I guess আপনারা যারা টয়োটা গাড়ি কিনেন at this point you're used to this. One more thing, এখানে স্টিয়ারিং হিটার আছে because Japanese car. Like cool plus, must cool plus. My goodness, I could get used to this. Passenger side এর ventilation on করে দাও। ওই যে ওই কর্নারে, কর্নারে আবার চাপ দাও। Okay. Put it on smart. Put it on smart, yes. And now we forget about it.
ও নিজের মতন অটো ইয়ে করে নেবে ভাই wait use the cameras so the cameras are আচ্ছা I need a lot of getting used to this মানে Japanese গাড়ির same thing Japanese গাড়ির সবকিছু মুখস্থ এই গাড়িটা সবকিছু মুখস্থ না so what are my cameras so we have rear menu friends then you will see যে 360 parking এই parking image there you go okay parking sensor out করে না good sonar and it has one of the most beautiful sonar sounds this is really helping ও তোমাকে মেজারমেন্টও বলে দিবে যদিও বলে দেয় ভাই এগুলো বুঝি না ভাই আমি তো কম্পিউটার না ভাই হ্যারিয়ারও কিন্তু ভাই দাঁড়াও যাওয়ার আগে একটা কাজ আছে আমরা তো স্পোর্ট মোড প্রচুর বাচ্চা আছে দেখছি okay fine this is not faster than the Harrier but smiles per gallon this feels very sporty আমার opinion কিন্তু সেম ভাই এটা একটু stiff we're taking the same route as the Harrier it is still my opinion is slightly stiff but it's fine মানে it's okay it's an aquatic around the roundabout okay one thing about this engine is that 1.5 ছোট turbo that আনাদের সাথে oh my god wheel spin করে টান দেয় and this gives you a civic feel I have quite a few favorite features on both the cars the Emkoo has this amazing cool plus mode যেটা বাংলাদেশের জন্য is a blessing ভাই this is so amazing of course this has a 360-degree camera with self-parking PU leather which means no animals were harmed while making this leather and moving on to the Harrier the electrochromatic roof really changes the game it has a JBL sound system and of course the video feed rear view mirror is a really nice touch. Finally, the big question, does the Emkoo beat the Harrier or does the Harrier beat the Emkoo? Well, at least in my opinion, the Emkoo is as good as the Harrier on paper and on specs. However, somebody who'd buy the Harrier will never buy the Emkoo. You see, যেই লোকটা ৮০-৮৫ লক্ষ টাকা দিয়ে একটা গাড়ি কিনবে সে ইনহেরেন্টলি দুইটা জিনিস ফোকাস করতে চায় ব্র্যান্ড ভ্যালু which is Harrier is a premium segment car of Toyota and the road presence মানুষ Harrier দেখলে যেভাবে wow factor কাজ করবে for the Emkoo at least এখন পর্যন্ত করবে না we don't know future কি হবে so let's begin the scoreboard okay so Emkoo is a really good looking car by no means it's a slouch but in my opinion the Harrier looks a bit better interior wise as well I'd say they're tied although I like the Harrier personally but I'd say both the interiors are designed very nicely and give them equal points. In terms of performance, the Harrier is better, but I like the handling on the Emkoo, but that's situational. Performance-wise, Harrier wins. Now, moving on to fuel economy. Again, fuel economy-wise, Harrier wins. Maintenance cost-wise, Emkoo definitely steals the show here. Resale value-wise, definitely equal. It's too early to say the Emkoo will win, but at least will be on equal footing. For this value proposition, they will sell really well against the reconditioned CRVs যেগুলো আমাদের দেশে এখন বিক্রি হচ্ছে recondition শোরুমগুলোর থেকে and of course এখন DHS Motorsও সেল করছে. Apart from that, the Chery Tiggo 8 Pro, the Hyundai Tucson, the Kia Sportage and all other Chinese competitors.